tetela ke tsamaye ho ho le fifi hape o se waka ntsamaise ha ha o le teng ha ke batle tsebo yanto tsohle aye timomomo 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 he aye 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 timomomo 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 momo serilaka serilaka mpone tetela ke tsamaye ho ho le fifi hape o se waka ntsamaise ha ha o le teng ha ke batle tsebo yanto tsohle aye timomomo 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 he aye 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 timomomo 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 momo serilaka
kwizinkanyezi zikhanya zithi kwaka. Inhliziyo yami ishaya kancane, isho igama lakho iphefumula ngawe. Amehlo akho izinkanyezi zami, akhipha ukhanye ebumnyameni bami. Lapho ngibuka ngiyalahleka, ngithola uthando engangingalwazi. Ngiyazibuza ngawe, ewuphendiswe mthi, ngipotsa kawena. Nane ndangishini kungumeyo, je me pose des questions sur toi. Je me pose des questions sur toi. Izwi lakho lingoma ethambile, elithulisa zonke izivunguvungu zami. Uma ukhuluma umhlaba uyema, kusale thina sodwa kulowo mzuzu. Uma ngingaba into eyodwa nje, ngabe ngingumoya okukuzungezayo. Ngikupha umoya wothando njalo, ngihlale ngiseduze nawe njalo njalo. Ngiyakuthanda ngaphandle kwemincele, ngaphandle kwesikhathi noma ibanga. Inhliziyo yami ngeyakho kuphela, njengokuphuma kwelanga okungapheli. Ngiyazibuza ngawe, ewuphendiswe mthi, ngipotsa kawena. Nane ndangishini kungumeyo, je me pose des questions sur toi. Life's been feeling heavy lately. Some days I'm unsure how to feel. We had everything, I'm grateful, yet somehow it all feels unreal. Wishing for some things I never noticed, things that used to slip right past me. Funny how the world can shift in seconds, change the way we see our journey. We chase the fast cars, the big dreams that whoa, whoa, oh, oh, oh. Whoa, whoa, oh, 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 oh. Yeah, yeah. Life's been feeling heavy lately. Some days I'm unsure how to feel. We had everything, I'm grateful, yet somehow it all feels unreal. Wishing for some things I never noticed, things that used to slip right past me. Funny how the world can shift in seconds, change the way we see our journey. We chase the fast cars, the big dreams, the next thing, thinking that it's all we need. But when the noise fades and the lights dim, the truth gets easier to see. Funny how the little things are the biggest things to me. A quiet laugh, a midnight talk, a hug that sets my spirit free. And when the world feels overwhelming, it's love that brings me to my feet. Funny how the little things are exactly where I wanna be. I keep close to the ones beside me, close friends, family, my whole heart. Laughter lifts me up like magic, their warmth keeps me from falling apart. Hugs and kisses keeps me steady, simple love that sets me free. Funny how the things we
once took lightly, and now the things that means the most to me. We chase the loud life, the bright lights, the highlights, reels on repeat. But in the silence, in the real life, the truth is loud and clear to me. Funny how the little things are the biggest things to me. Quiet laugh, a midnight talk, a hug that sets my spirit free. And when the world feels overwhelming, it's love that pulls me to my feet. Funny how the little things are exactly where I wanna be. I said funny how, and I said funny how, yeah. And I say it's the little things that save me now. And I said funny how, and I said funny how, yeah. And I said it's the little things that save me now. Wow. Sorry, summer run out of time. Sorry, summer run out of time. Sorry, summer run out of time. Run out of time, run out of time. Walk on, fam. See you doing alright. I know it's been a long, long time, but I'm grateful despite. Reason with the big man what they are. Tell him for keeping I'm sorry. You know me have your head back, my lord. And when me reach the afterlife, forget to tell you I'm a real friend. I tell love till the end. Forget to tell you I'm a brother. See I help out my mother, my lord. Might never ever get the chance again to send a message, yeah. Anytime I see her again, tell her this, my friend. There's so much words that I can't say, but me good and okay. Wish me did realize the signs, but me sorry, say me run out of time. There's so much words that I can say, but me good and okay. Wish me did realize the signs, but me sorry, say me run out of time. You don't know the G code. When up on the talking too long. Love life, they how they live. And me just match a program. Yeah. 5, 4, 3, 3. Picking the 4, 3, 2, 1. Make sure you side the rear. I never think for the fun. There's so much words that I can't say, but me good and okay. Wish me did realize the signs, but me sorry, say me run out of time. There's so much words that I can say, but me good and okay. Wish me did realize the signs, but me sorry, say me run out of. As time goes on, we learn to accept the fact that life goes on, but that doesn't stop. The journey through this life of sin starts from within and carries on even after death go on top. One way in, one way out. Life come fast and death not slow down. Destiny or chance, we don't know the half. I know not the path. Hello there, you teeny bopper and whippersnapper. And if you happen to be like a bird up on a tree, then I think this is record. Boss man, you know me ready now. Off to make a move, you know what time we go. Need to see my baby, want to see her now. I gotta go, really need to go home. This 9 to 5 thing, it ain't easy. Woman says she needing long time, should I get no pleasing. I'm up early straight till evening. Also for the feeding, hope your grind I get for creeping. Baby girl is summer reasoning. When you want to touch, you want to hug you and squeeze you so tight. You're always on my mind. Me can't wait till after 5. Need to see my baby girl tonight. So tell the boss me not do overtime. Being away from you, girl, breaks my vibe. Breaks my vibe. Me can't wait till after 5. This love I got for you.
long way overdue. So tonight, I'm gonna make it right. Roses and candlelight, show you what I can do. I'm gonna be a smooth operator. Damn, you feel warm and tender. No payday could ever feel better than when we are together. 9 to 5, just done, but your work just started. And as ya, man, you know me, I have to play my part, the love. My delay, but it never fall short. Hope I got my point across. Oh man, you have a special place in my heart. I can't wait till after 5. I'm gonna see my baby girl tonight. Tell Mr. York I am not working overtime. Me lady out, me and my lady have plans tonight. Oh, me ready now. Me and my lady have plans tonight. I can't wait till after 5. Just to watch the clock on wine. 9 to 5, just done, but your work just started. And as ya, man, you know me, I have to play my part, the love. My delay, but it never fall short. Hope I got my point across. Oh man, you have a special place in my heart. I can't wait till after 5. Need to see my baby girl tonight. So tell the boss man I do overtime. Being away from you, girl, breaks my vibe. Breaks my vibe. Boss man, you know me ready now. Off to make a move, you know what time to go. Need to see my baby, want to see her now. I gotta go. Yeah, I'm a pretty little Barbie. Got the body of a goddess. Woman, you way above average. I'ma know you love it, madness. Yes, you got the tightest, liquor like a vice grip. Oh, me for let you go. You know carry mileage, girl, me woulda mind it, and me have to make you know. Oh yeah, I'm a pretty little Barbie. Body bless, girl, you give me happiness. Prefer when you're pantyless. Woulda give your wedding ring. Girl, you are my kryptonite. Gonna get lit tonight. Gonna take a trip tonight. Me a rock your ship tonight. Pretty little Barbie. Got the body of a goddess. Woman, you way above average. Way above average. I'ma know you love it, man. I'ma know you love it. Yes, you got the tightest, liquor like a vice grip. Oh, me for let you go. You know carry mileage, girl, me woulda mind it.
so much on their minds. Only love would In bring this struggling time, it's time to live up mankind. Listen. Jah gave us this word for us to wake up and live and share the world. You got to wake up and give. This is what it is. Truly, it is a must for us to love and live in one accord. Sing, don't you go and rule in our lonely of yourself, so then you get caught in so many things. Yeah, only love could have bring. This is the time, now is the hour. Oh yeah, with my best of our potential, you know. We Yeah, got the mind, we got the power. try your life forever, yeah. Jah bless all that I and I could discover. Oh yeah, come along, let's unite and shake Babylon and Sunday. Within my heart, yeah, we give thanks for the bringing forth of all good and responsible thought. Praise all your lifelong, oh yeah. With the doing of righteousness, no one could ever go lost. Yet we all know when we receive the soul, it's all be given. It is for I and I to go and ask. Never give you energy unto the evilest practices. This is an impartial wrong. My God, Jah gave us this word for us to live and unite. So whether if you're black or if you're yellow or white, one job, one God, one aim, one destiny. Clean up your heart and go, set your spirit free. Speaking of courageousness, as the wind that blows the top. One love black people, that is the way to rid the fault. Not until they're buried with the feelings of the heart. They won't know good vibes, no art. They search for a place of peace, good place, good talk. There's no great blessings sufficient to get to the dark, y'all. Oh, my life will forever reign, y'all. All trial and crosses are cause. Well, then again, truly, it is a must for us to love and live in one accord. I sing, don't you go and ruling or lonely of yourself, so then you get caught in so many things, y'all. In this troubled world, with so much on my mind, in this troubled time, it's time to live up and die. I like how them a cheat to get to you, them, you know. Sure. Tell me if you ever walk the streets of the ghettos them before. Visit, always unsafe from secure the lifestyle of my people. You fail to recognize. Do you know what it takes to get the people survive? Did you ever want to walk us down at all? We hear the comments of the people in your ball. Wonder what it takes for you to realize. Oh, Riverton City get the youths, them must strive. That's why we are king from we the home in Africa. Once we are trot to Rome, we are warrior. What we forget all now we no deliver. Oh, I see a run no take and not this we after. When the money start rise, to keep your secret secure. When it start fall, you make it known to the poor. Soon you'll be coming back for more. And when you come full, how you ignore? Did you ever want the ghettos them before? Visit, always unsafe from secure the lifestyle of my people. You fail to recognize. Do you know what it takes to get the youth them survive? Did you ever want to rima at all? We hear the comments of the ghetto youths and ball. Wonder what it takes for you to realize. Oh, Nannyville, ghetto youths them must strive. Earn you commenting all the while about the places we live. The great real lifestyle when you make it what it is. I'm reaping violence from the cities. Love I team took strong hold in many villages. Now, who will protect those who truly want peace? So can we keep the peace when there's no peace to
recognize? Do you know what it takes to get the people survive? We know you never want to want a house at all. And so would I hear to get the people a ball? Wonder what it takes for you to realize, oh, great tone. Massive, they must strive. Well then, Mr. Rich, come up on the poor man's feet. Why is it the strong want to down press the weak without those who clean your sanitaries and sweep your streets? Your cities would be murky, you no seat. Oh, you promise the sink inflation below, yet it increase everywhere that you go. Is this the way you love us so? Hurting others and your own also. Did you ever want to get us them before? Feel notice, always unsafe from secure the lifestyle of my people. You fail to recognize. Do you know what it takes to get the people survive? Did you ever touch Tivoli at all? We hear the comments of the people where you ball. Wonder what it takes for you to realize how above you. Get your youths, them must strive. So we are king from we the home in Africa. Once we are trod through Rome, we are warrior. What we forget, I know you not deliver. Oh, what here you no take another this we after. When the money start rise, keep your secrets secure. When it start fall, you make it known to the poor. Soon you'll be coming back for more. And when you come for the poor, I can't so ignore. Did you ever want to get us them before? We notice always that.
Erokamano ahinya nyikwa Ramogi. Waromo kendo timo girwani. This is our thing. Waduoko erokamano nun ka. Ochopo ka. Mondo wawachie girwani. Achako kawacho ni Luo is our business. Luo is our business. And we are open for business 24/7, 365, 66, 67, 68, 69, and on and on. We deal in all forms of value and all forms of currency, from cowrie shells to Bitcoin to mobile money to electronic money. Erokamano for being here. You could have been anywhere on this globe, doing any other thing that you enjoy. But we appreciate that you're here. Your presence here is never taken for granted. Okwakawega for granted. Only the goal, only the prize. In terms of your mind, only the prize. Only milaru. Adoko erokamano. Hopefully ni kawadhi mos to bolane gimoro. Hope no bolane gimoro komedo dhi. Would I with apologies to hope Kawuno nyalo make it. But abedo woniji and take responsibilities moko. Kawachako. Awacho erokamano to the research team. Erokamano to the technical team. Erokamano to the moral support team for bedo and being yourselves and miwaga the support we need. Kawatimo girwani. To Joa, partners, children, Meku, kod Mekwa, Magu, Mawa. Ago erokamano ahinya. Negi ngima, gintie. Pod ginyalo inherit wach Luoni girwani. Tokora, the whole team from partners to the others and the children. Erokamano for the support. To Ramogi Cultural Institute for Luo Heritage Research and Education. Wago erokamano maduong' ahinya nun ka tumako lwetwa
to miwaga nafas kod kama wanyalo wuoye, kama wanyalo bet wan, kama wanyalo timo girwani. Ago erokamano. Med makowa, med bedo kanyo for higni moko 50,000 kata ka tin. Erokamano. Kwerewa, wago erokamano nun ka kodwa. Ni wabe wan ga kodu, to ukonyowaga, to wenwa gima mitni, to wachame mos mos. Wachame mos mos ka wadhi. To omedo bet mamit. To pok wachame kata kabisa. Erokamano. Nwatieko kaonen ga chieng'wa mar somo sigana mikwagi e dhowa mamit dho polo. To sana sana en ga wuon le masomo giga. Mano ni jatuoro gin specialist kanyo. But kawuono kapok obiro bochuno ni jogeto wadere kode. But pod omit. Mane watieko cha en pok onya migumba kod story moko. To ne en very omit. To ma en moro kendo wachon gimomiyo otoyo ng'ute obam gi sigendni moko. To en Asenath Bole kendo emo edite. Lakini ondike kod mon mang'eny. Wachon ma Kenya. But labda wanyalo bet kode kia sama wanyalo medre kode lure kaka dhi. Lure kaka terowa. Wachoka nobedo sponsored by Swedish International Development Authority, SIDA. So, waboneno ka odhi maber ama ka gine ka SIDA temo kelo SIDA. Wacha adier. Kech kirwani ntiega gi interference ahinya. And seche moko kitimo gikwa giti nyalo miyi gimoro kata pesa mondo ibed side tracked. Mondo gibed kod influence over that. Gima bowuokie. Kanwa somo sessions mek weekend sessions. Nasomo Vision 2040-2050 ma Kenya. Mano bedo prepared by Aparandongen Economic Institute. You will call them matin. To kaniso maybe winji. To you don't gin mana en mana gik ma interesting. Awe kaman gik ma interesting. So kiketo hope kanyo kata kiketo geno kanyo ni tie gine tiborita hinyo. So waneka mabebera midhiro. To ma en story ma mokwongo en story ma short.
En mbaka ma kata sigana machiek. Wachaki to wabodhi kwarange mos mos. Iluonge ni anyalo neno kendo. Anyalo neno kendo. Gimomiyo asomo man nikech en story ma modern to hope ni onyalo miyo generation mabiro man sani kata mabiro mondo wabed more brave ndiko more novels idhowani. Novels, stories, fables idhowani. Ok nyaka gibed perfect but nyaka wachak kamoro. Ok nyal bet nasomo mana story machon kende. Ok nyal bet nasomo story machon kende. Wani 2026 to nitie gik mabe nyaka reflect reality masani. Luo nitie reality masani. As much as kwerewa ne nigi foresight but nitie tich ma wabe nyaka watim. Anyalo neno kendo. Ik duonda gi kahawa. Wacho ni Simo noywak e kinde mane arudho dier od jikon. Mos. Ne adhiro ndowo mane nigi pi e bwo mesa kane adhi mako simu. Asome marach. Ne adhiro ndowo mane nigi pi e bwo mesa kadhi mako simu. Osiepna moro ema nogoyo simu kowachona ni nyoro wan gi welo. Nyoro wan gi welo kendo chiemo ma nyoro watedo nyodong'. Nyoro wan gi welo kendo chiemo ma nyoro watedo nyodong'. Mathoth ahinya. Akelni wanyalo chiemo kanyachiel mondo bende wagoye mbaka matin. Erokamano Rosa. Naduoko kamano. Kendo napake ni in nyako maber ahinya. An kenda mama odhi chiro. Bi ma ok odeko. Natimo matek mondo atiek tija piyo. Nakonyra gi tiendena ariyo mondo ayud ndowo kama nakete. Muofni dwaro gik moko gi tiendegi koda gi lwetegi bende. Noyudo ka asebedo muof kuom higni 5. Chakre nabed ja higni 13. Wengena nosechanda chakre tin. Ne ok anyal neno gik man kuma bor. Ne an gi tuo moro e wang'a mane mona neno gik moko. Tuo mar tigo bende nodonjo e wang'a makoro wacho ni mikoro. An ang'eyo makoro. Makoro ne ok nyal yang' mondo othiedhe. Omiyo nabedo muofu. Napenjora kenda ni ere ndowo.
Kane ok anyal yudo piyo gi tienda, iya nowang'. Mana temo mondo ayude gi lwetena. Nagoyo lemba i tok kom malit ahinya. Iya nowang' mabet piny nyaka remne okwe. Bang' mano, nayudo ndowo mane oting'o pi. Mane atieko luoko dier ot. Bang' ndalo 4 kana bet kor budho, ne aketo lweta e bad kom man buta. Nating'o lweta malo kendo ne ayudo ni anyalo nene mariwriw. Nating'o lwetena duto. Ne ginenorena mopogre. To bang'e mos ne gichako chalo ka bede dhano mapile. Ne arango mesa mane ni buta mane aneno taya mane ni e wiye. Kendo narango sama duong' mane e kor ot mane aneno lwetene. Ne en sa 3 motieno. Koro ne nenore ratiro ni ne anyalo neno. Kendo bedo na muofu norumo. Hono ni notimorena mapiyo mane aparo mana ni abiro bet muofu mapiyo mana aparo ni abiro bet muofu mapiyo kamano. Kendo yani onyalo bet muofu kendo. Ne nyaka anyis mamana. Nawuotho kadhi ire mawachone ni mama anyalo neni. Mane nokawo gi wuoro kendo wuoyo notame. Kinde no ema nyamera bende ne odonje. En bende ne awachone ni iber malich. Nochung' kama ne entie kobuonjo kendo ne ok onyal yie ni ne aneno kendo ne ok onyal yie ni ne aneno adier. Nok onyal yie ni aneno adier. Nanga mirwako bende ber ndi. Namedo wachone. Mama na noringo kadhi omo gik moko kaka piche jo odwa mane pok aneno mondo onyisa. Kendo nomiya njagi maber mane osiepna moro omiya. Eka ne anene mokwongo nyaka ne miyago. Ne wadwaro goyo simu kuma bor ni wuora to ne mama wacho ni wawe mondi. Otieno ka joodwa duto nosenindo. Ne arango gik moko duto mawang'a nyaka my interesting word. Nyaka sa 1 mar otieno ma piny rugo okinyi. 1. Kane aweyo timo mano mondo aywe, ne achako rango oko gi dirisa mane aneno dwe. Kendo narange gaming'a. Okinyi narango wang' chieng' kawuok. Kendo namedo timo kamano kuom kinde mathoth. Kinyne godhiambo baba nobiro nena. Ana. Gik moko duto pod beyo.
openjo, Hana, gik moko duto pod beyo? Nopenja. Kendo nanyise kaka en owuon ober malich. Mama noloso chiemb otieno mamit ma pok nabilo. Chieng'ni ne en chieng' maber moloyo moko duto e ngimana. Kane ochopo wuok tich, ne adhi neno daktar wang'. Nokwaya mondo asomne wer moro mondik gi nukta matindo tindo. Nasomo duto mayot kendo ne ok adwar weyo somo wendni. Nomor kendo nokawo karatasno kuoma mana gi thuon. Kendo nonyisa gimomiyo koro nanyalo neno. Lemba mane ogo e kom kane aluoko dier ot ema nomiyo wengena obedo kamano. Ler matin mane odonjo nogeng'o wang' maneno ne osudo kane agoyo lemba e mesa. Ler matin mane odong' mogeng'o wang' maneno nosudo kana agoyo lemba e mesa. Ne osudo mane oweyo wang'a maneno nono moloyo to e wang' koracham. To pod ne anyalo neno ma wiriwiri gi wang' korachwich. Kane osiepna owinjo wach maberni, ne gibiro kendo ne gichano mar tera kuonde mane agombo ga dhiye pile. Ne gitera e kaniswa gi udi manyien mane nie gweng'. Ne gitera e bungu ma opidhie le, yien gi maua. Wuodh otieno ne chalna gi wuok lek kendo gi pinje maonge ka. To mana is interesting. Okay. Gini joga we distracted. Anwoye kendo. Wuodh otieno ne ochalona gi wuodh lek kendo ni gi pinje maonge ka. To mana mawasomo e sigendni. Kendo ngimana ne olokre manyien. Piny maruni oparo gima ne daktar owachona ka wengena okwo. Ginyalo bedo maber chuth kata ginyalo duogo chandi kendo. Omiyo ti kodgi. Ine ber gi kinde duto, odiochieng' kodiochieng'. Kendo mani ema asebedo katimo. Mano short story. Ochako go book. To bobedo interesting. Ka wanyalo yudo in the future science fiction technical mondik mana e dholuo. Bro bedo interesting ahinya. Kata kok en science fiction to enena fiction machiegni kod reality.
kod moko kamano. Adomedo moro iwacho ni ng'uono ok tow. Chon gi lala ne nitie ng'ato moro mane ng'uon putu. Nokonyo ji duto mane dhi ire gi chandruok gi. Mani nomiyo omiye nying ni jang'uono. Kane ng'ato dwaro pesa kuome to oonge go, nodhi modwar ni kuom ng'ato nokelne. Kuom ng'uono neno, nyinge nolok ni nobedo gi huma, nolak mos, nyinge nolak mobedo gi huma maber. Chieng' moro kanobayo godhiambo mondo oyud muya matin, kendo oriere go komoso osiepne, thuol maduong' nowe kilum ka ochiko ire ka ywakne ni jang'uono konya. Jang'uono nopenje nang'o matimi. Thuol nodwoke, asekayo nyathi ruoth motho, kendo ruoth osechiwo chik ni askache ne mondo odwara kendo onega ka giyuda. Yie mondo apond e odi, jang'uono. Yie mondo apond e odi. Jang'uono noyie to noluor. Nowacho ni thuol ni, to ma in mana thuol ni, anyalo kani e oda nadi ma itama askeche ruoth yudi. Kaketi e kiropani to nyaka ang' askeche penja gima ating'o. To ka apandi e oguta marwakoni, kapandi e oguta marwakoni to bende nyaka gibi neni. Chutho nenore ni yo mayot kata mariek ne onge mana chutho nenore ni yo mayot kata mariek ne onge mane jang'uono nyalo konyogo thuol. To ka thuol owinjo ka askeche ruoth chiegni chopo irgi, nomedo ombo jang'uono mondo okonye. Jang'uono koro nowacho ni kara mondo amuonyi ibed iya, mak mana ni ka askeche ok ofwenyi to nyaka iyie ni ibiro wuok e iya piyo piyo mondo idhi kumidhiye. Thuol nodwoke mapiyo ni kara yaw dhogi mondo adonji. Jang'uono noyawo dhoge malach ni thuol, ma thuol nodonje aruya nono. Bang'e ne to askeche ruoth nochopo mane gipenjo jang'uono ka bende oseneno thuol moro. Nodwokogi kopenjo otimo ang'o. Askeche nodwoke, wadware ma ka wayude to wanege. Okayo wuod ruoth monego. Ooyo, ok anene. Jang'uono nowuondogi. Wuothuru wadhi wadware e bungu, dipo ka opondo kuro. Achiel kuom askeche ge nodwoko, wuothuru wadhi
wadware e bungu. Dipo ka opondo kuro, achiel kuom askechege no oduoko. Ne gidhi. Bang' mano, jang'uono nowacho ni thuol ni asechopo singona kodi. Askeche ruoth osedhi. Koro wuog oko iya idhi kuma ihero. To thuol noduoko matek ni iwacho nang'o? Ayudo gik mamit e iyi ka masebedo ka gombo gaming'a. Kaka nyarogno. Ng'ede gi mamoko mayudre mana ei dhano. Mos. Ka aduok kanyo kendo. Awacho ni ayudo gik mamit e iyi kani masebedo ka gombo gaming'a kaka nyarogno, ng'ede gi mamoko mayudre mana e i dhano. Mos. Kano kawuoyo mos. Kani ok awuogie nyaka atiek chamo gigi duto. Jang'uono noduoke ni mano e kaka iduoko erokamano kuom tim ng'uono mane atimoni. Thuol nokwere ni pok niwinjo kama dhano gi thuol mos joritre gi ng'uono. Omiyo jang'uono ok ne nyal dhi kamoro ka thuol ne yie. Olo nomake ma nindo tere e tiend yath kama ne entie no. Koro ne otuo moluong ni alunga. Asomo marach. Koro ne otuo molungre alunga. Kinde mane onindo no, Nyasaye nowacho ni malaika moro ni ne kaka jang'uono ool kendo thagore. Dhi konyo mondo thuol owuog e iye. Malaika no nokawo okombe mar kabur maduong' mano ole yath mathoth. Kanotundo kama jalni noriere, nowacho ni jang'uono ni nikech ng'uono ni Nyasaye oora mondo abi akonyi. Madh yadhni. Nokawo okombe manomadho yadhno. Thuol nochako ywak matek. Jang'uono, manie singruokwa kodi. Ihinya. Jang'uono ne okodewo. Nodhi nyime gi madho yath nyaka otieko. Ae nochako gok gi sano. Mane thuol owuok e iye ka otho. Jang'uono nobedo kanyo ka dende onyosre kendo ka ool tat thing'. Koch kogweno miluongo ni yamb liech ema nochiewe mane ochung' modhi dalane. Koch kogwen miluongo ni yamb liech ema nochiewe mane ochung' modhi dalane. Mbaka norumo kanyo.
and very interesting. Especially and very hopeful in the future. Bobet called Kabobet called Mbaka Gima is a wild view. Because Gima very interesting. Kaneno Mbaka Moko Gini. Jawanya Londiko mok gi realize ni giketo rieko iye kanyo. Nikech nyalo bet mbaka. Nikech juogi. Wawach nikech juogi. Nikech inonro mekwa. Nitie joma osebet jondiko. Joluo osebet joma gine for thousands of years. So ji osebet kandiko. Enena kaka nowacho nyoro. Regression be ntiega history. Ok en mana progress kende. Joma believe in progress kende mago Africans to momiyo gin chien. So gi participate in world kaka nyithindo. Ok gi participate in reality. Gidak iwi kaka gi perceive of the world. Don wasewacho kane those beliefs ok nyaka bed true. Ginyalo bed as delusional as possible. So momiyo ineno kata ka nitie wach malaika ema konyo jang'uono. To nyoro ka nowacho gi nomulo on this topic Martin. Nomulo on this topic. Ka nowacho proverb mane ng'acha wacho ni en ga about the art of conmanship and about temptation. To eneno in this story obedo conned. But temptation oa kure. Temptation oa kure. Mema na min kawacho ni en ng'ama wacho adier but meaning ni ok lie to himself or herself or themselves. Nikech mane point mineno biro much clear. Nigi ochako ni chon gi lala ne nitie ng'at moro mane ng'won puto. Nokonyo ji duto mane dhi ire gi chandruok gi. Mano is a very interesting point. Nikech wawinjo ga this pressure makonyo relatives. Kantie problem ka giywak no to nitie this idea no nego wakony gi and osiepena onego akony gi owetena onego akony gi ka gimoko. To kikonyo jogi to in ng'ama ber. But kokikonyo gi to ema ng'acha ne ng'isi ni nyaka ibed humble. Wealth nyalo ga dhi. Oyudo ni ma en very clear nikech at the end okel wach malaika which luo world view onge such type of things. Onge those type of things. Malaika, Satan,
acho ganen very scientific. Chal kaka jogi notemo upgrade world view gi bagi biro go big bang. So nitie principles ma cause and effect. But okinyal wacho ni cause en Nyasaye and effect en Satan. Ma jachien. What the word jachien. But okinyal keto gik moko simplistic kamano. But beliefs. So bedo dhano ma paro ni nyalo konyo ji te bedo problematic. Kendo nyiso an no konyo ji te miwa a very deep sense of delusion. Deep sense of delusion. Nikech nitie mentena moro nowacho ni kiketo kikonyo ji, you will run out of money faster than people will run out of problems. You will always run out of money faster than people will run out of problems. So however much katakin mind the printing machine me print pesa for everyone who mobiro kuomi as kakidwa intimate no odhi nyaka dwaro odhi kawo loan somewhere mondo dwar ni mondo duok. Idonma is a highly delusional person. Ma wundre completely. Not ni konyo ji is kama wundre. That point. No boy you do all the resources must solve all the problems of everyone. So no wacho kani majority of ji rango gamana the result. To rango the result mok neno order of consequences onege. Almost no okonege. Very close to nege. Very close to nege. Mitne and only so tiyo gi different forms of thinking for different forms of problems and more important and develop these systems of thinking and more so rango back to our ancestors be the systems of thinking magi develop because one sad thing about forgetting your history and your culture. Culture is constant because culture is this process of finding solutions. Tradition is application of these solutions. Heritage is collection of these solutions over time. Element achiel ma forgetting history, you forget these solutions. Mano e gima the biggest loss ma not knowing history. Or kin ga very apology. Mama de gine doro na amunyi pi. But the sad part ma losing history. Or bedo with a falsified history. Especially kama jo wanti. Especially kama jo wanti. Until these laws ma some of the solutions magiseti go. The mathematical solutions, the medical solutions, the biological solutions, the engineering solutions, magote olalo.
Okamin gilal in the sense of they are not recoverable. I mean, Jomantie do not know about them. So I bet in this state, Mawan easily deceived. Tongato nyalo kelo ni solution mamari. Tongisini ngisini omiya new thing. Kana temo wacho kani iyudo ni nwatiyo ga gi this beads or kata cowrie shells. Maning is high school beads. To beads go ne function kaka sani numbers kaka digits function in computer. Kendo jogi ne be nitie system kaka mano. Jo Yoruba. Gun system kaka mano. Iluonge ni Oduifa. Oduifa en based on number 2 system. Alafu en gi system manwaneno Ethiopian mathematics. Okay, en Ethiopian mathematics nikech kata na archives na yudo moko ma yudo these calculation methods papyrus make Gono and Sudan already negin kanyo. The same method mana gingiso kan Ethiopian method blah 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 blah. Mane gilongo ni Ethiopian mathematics. You don't know it is an indigenous African Manwati Yogo. So such things are lal to a great extent. And by lal I mean the people who are now here do not get them or do not know them or think it is backwardness. Kelo in our situation ma one very easily deceived. Time chana cannot discuss watching it is the deception of the self. About me jogging a stepping stone. By deception of the self, I mean inyalobet with the false knowledge. Actual knowledge, but it is false. Okay, one kaka African sani, idwaro no bed with operational knowledge. Just operation. Inyalo design gini, inyalo design a bridge, just very operative knowledge. Yeah. Tomondo put you in a position of operative knowledge. Knowledge is power. Okinyisi no okay. Well understood knowledge. Okay. Knowledge ma important. I don't know explain kama. No temo golo the difference between information and data. So what you mean? Ka seed grow in a seed bed. To go okay to pi, to get chieng. Mano is information no grow. But the pi bedo measured and recorded, and the growth bedo measured and recorded, and the amount of light bedo recorded over time, result ma this recording. You record the reality, but my data. So information being the same, knowledge is the same. Knowledge okay one type. So ngato nyaka choose knowledge be.
Nke knowledge ma unapplicable. It is nice to know, but okonyi. Knowledge more powerful and knowledge more you do a mind that is prepared, one good tools. Ma work on this knowledge and then no apply and then no rango the result. Money knowledge mind power. But knowledge itself can power. Solar energy itself and then solar energy. But kick it to the panels, kick it to the whole process of a mind that is ready and resources ma capture that. You do electricity, you do so much. So Gerong is what this knowledge is power. Mondo adiwa you'd operational knowledge. And there's a trade-off called knowledge. There's a trade-off called knowledge. In this sense, kanga to study one thing, unless any systems make Africa machon, mangato nyalo study nyakato. Majority of one in this system are one guy, one-sided. Wangeo gima wangeo. But to be in a human in that type of existence, nyaki know some things that might be very important. Actually, one operational knowledge on all levels. Kido measure really element ma our operationality of knowledge. And kaka Africa pod, it is stuck. After all this education and all these schools and all this knowledge and all this, almost everybody or pass through this system, we cannot get it together. And then, Kaukwanyal get it together. To you don't, especially one Joma Wasomo Martin, Kaka, Jaffa Standard 4, Standard 5, Kaka one, Kama. One guy very quick to blame politician. Mondoki kwa face the contradiction. Okay, Jogi knowing is knowledge is power. I said they acquire some of it, but I cannot Okanyal use it to solve my issues. Anyaloti Yoko they only to solve their issues. Anyalo mana understand the world according to how Gingi understand. Anyalo understand, define the world according to how Gingi define the world. Manoketoa in a constant state of very, very latent stress. Very, very latent stress. Sibo you don't need one Africans because of conditioning, my latent stress, my iani. What we are mad. Nikechwani this one our identity, what we know, and our environment. Okmiwa the feedback mangiso one effective, one powerful, one move, one solve our issues. So the first step and look for blame somewhere else and corruption. Abstraction. Corruption done by who? A politician. Abstraction more.
another abstraction. So ngamadaki abstractions kama, how can he be sane? And then ikawa continent man so much potential kaka Africa. Timio an insane person to solve it. This development diakure. Gini diakure. Ikechimio nga insane teach mar ngamone go bed together. Ngama bolongo this African. Ngamo bedo educated in a very different curriculum according to what Gimanya could solve in the world. So you don't want in this state. And this state, ingiso gijangu wono. Kechoko make sense. Teneno en characteristic one go kata jolu, wachin jolu. Wadwaro on everything obed soft, everything or this slow, kila kitu soft, and a patience and kamano. But iwal na mawantie, odi very quick to pokwa catch up. But what prefer mondo our ego becomes massaged than solve the issue. What were this ego stroking? Getting ngama ni such a state, mar conflict, mar latent stress. Ego stroking konya hinya. Nkech me semblance, no, me confirmation, you're okay, you're not okay. But me that semblance nen okay. Kaka jangono ni. Kirangeti ajo, en ngama ber, en ngama ber, en ngama ngeo, en ngama soft, en ngama ngeo, en ngama kind, en ngama patient. Tineno, samoromo kod thuol. Which Kajogi no kwalo the symbol from Africa, and then this historical knowledge. Catch the snake sheds its skin, kaka generations renew themselves. So child the DNA. So Obiro Yudo Jomantic with a very different history. Joma destroy, Nkech Tuolo destroy a very important part by Negonyathi Ruoth. Kata jang'wono ni, gini ema miye stability. Bedo nitie Ruoth ema miye stability. But Opando. So the future of the continuity of this Olongen kingdom or this land, Oneg. And so instead of we're getting him to bear the consequences, and not anchor results,
Oh, losing this snake is so bad. Told Nyokonego, I have to save him. It's the same way me joke as a Chamoko and with my madness. People have to go. Okinyan save everyone. This thing is not for everyone. And for John McGinn prepared for this work. Lumumba Giri not that idea, ma everybody comes along. Sankara Giri not that idea. Biko Giri not that idea. We will liberate everybody. Tawanka. Ongekata movement. One in the same state. And stuck in the same pokwa change. Man, newer cars, fewer Europeans in front of us. Sanigibira stories, but stuck. Tineno kati story ni wacho janguono no bedo stuck under the tree. Bochuno. And lucky in this story, no you do divine intervention. So for one, if divine intervention okubi, yet it is now 2,000 years. But ka divine intervention okubi, angoma bokonyo wagithuol makoro entie, it is how we see the world, chamo from inside mos. And this madness, moketo waeni. Itimonad. Nikech thuol to otiyo, but one more concentrated on konyo thuol itself. What do redeem the thuol and its children? Itimonad. Itimonad. Really kipare. Itimonad. So wabobedo easier to deceive because we've deceived ourselves. Kaka change happens. We've deceived ourselves. Kaka power is generated. Or deceive ourselves what purpose history serves. Or deceive ourselves what culture means. Or deceive ourselves what is really the purpose of family and how to use it to generate power. Or no our families kaka the way Europeans in our family is. Redefine the whole setup. The one year job one. And then nobody stuck Kenya for a very, very, very long time. Very long time. Bojo no malaika mo or. Wanto malaika no malaika wanibu akure. To
kaka wa focusing on the wrong things. Malaika kobiro wabonene adier. Kose wabotemo puonje kaka onego tim. Ing'eno onego ibi mondo kong'iso an madh yath to wacho ni yadhni ok onego bi kama. Ing'eyo wasebet kwa chamo tam, so yadhni mixe gi tam. Ketie sukari yadhni nikech okech. But yadhni madhi nego thuol. Ketie syrup matin. Jang'uono nonego we gini mondo tho. Nikech kata ka nokonye. But the land mentie onge future. Okonyre en owuon, but the land onge future. Wacho ni chieng' moro kanobayo godhiambo mondo oyud. Alafu malo kacho ni kuom ng'uono neno nyinge nolak mobedo gi huma maber. Obedo gi huma maber. Joluo, by extension jo Kenya, by extension jo Rateng. One so concerned about G liking us. One so concerned about G liking us instead of being effective. Onge gimosebet kakonyo jogi molo mana. Kata ka issue owuok, watching kata ka social media. Tena nitie joluo moko madwanjo go hero gi kashifu joluo. Nitie moko madwanjo go hero gitemo explain. Nitie moko madwanjo go hero gitemo ng'iso ni gin specifically gin different. More madness. Kar tieko wachni ni doesn't matter. Ng'ani be osuffer the same madness ma suffer. Aonge time ma explain ne ng'at ma mad gimomiyo joluo are who they are. Kod wacho ni ok gidhi nyange momiyo gifuo. Obe any the same situation ma madness nikech pok osort gino kuma entie. So onge time ma argument. Wanodwa solve our situation mondo nyithindwa odonj the next phase of gini. Ka gin victorious. Mondo gibe reach their full potential. Nikech for real sani the hope is the children. Gin ma wanyalo chako gi this part ma okay. Gichaka with this knowledge ma luo that is very healthy. That is very solid. To and very clear reality. And its full potential. Because of one thing. Pok wagero the schools manyalo equip those children for the future. Onge kaka obomiyo jomoko our children to educate and they become useful to us. Can every culture creates the people it needs. They are not born. They are forged. Ono expect kata nyithindo ma ntiwa oher Kenya and they have not been forged in this Kenyanness.
Ema min gam Kenya tamre create a Kenyan culture. Tama is part of them. Kechko create a Kenyan culture to bo chuno nwa confront this madness. To confronting this madness means wabodoro some things and freedom. And the means ni jogi okubiwe Guinea. No Africa just like that. And so much kaka wasenenogi. Kitamogi to they shed blood, whether you like it or not. So inyalo bet jang'uono kanyo, but gin gibo chamo those parts. Agise donjo hiyo. Tibo temo explain kanyo nyaka kiny. Nkech kaka nawacho. Okin miyiero lweny ni kode. En moyiero lweny di kodi. Kachiew gokinyi. Tarango social media. To dhiang' moro ndiko kanyo ni joluo ofuon kech ok gidhi nyange. Joluo konego lead this country to onge kuma country ni dhiye kok gidhi nyange. So, dhiang' ni akonyra kode nadi. En mo choose this and kata kiae pokna. But iwinjo ni gi eko gino kanyo. Maybe mindset na en ka a bit different nkech gik manwa neno 2007. Kapodi poko chako. Nintie this wave manobiro mar Mungiki. Ng'en koro wan nyithi luo okwa get it, okwa understand it. So ma kijana madhi go school, or go through school, or go through everything. All of a sudden, kagi wuoyo, tiwinjo kagi luongo joluo ni bongau. Bongau en vulture. Geto no long gan bongau. Aparo na en ki the Kuyu or something. Kotamen kwani ang'o motimre. Manga mwatugo go mpira. Ne wasero kode. Wadhi kode adventure. Wadhi hunting kode kod guogi. Wadhi fishing kode. Sani oromo kod this wave. An vulture koro. Okan kato siepni. To jogo ng'ise ni kata kagiromo kod tipenje ni. Ang'o mitimo kod gine ni? Kod ng'ang'a ni. Gino no buogowa. Igeto kanyo. Igeno nwa kiaga nitie this ideas. Ni jomoko gine entitled. Mukich quote unquote kwere gino fight for some independence manyaka sani podwa wanda kuma entie but no sober us up very quick. Kiparo gima nang'iso wuod lecha. Kwa paro ni jomowuok e tuoro gi bokonyowa gibe gibiro go margi. So ng'oma ne
wanyalo mako. Kanyo mane wapenjre to wait, our parents ok nyiso about luoni, but jogi niga very particular problem kod luoni. What is it? En ang'o? Kanyo mane wachake search gini. Nikech how comes gini ng'ato yie ni friendship marwa olal because of gini, gima parents nok dwa wachoni, gima joma wachono jodongo, joma idwaro, ok gi mention ga gini, gin gi mention ga wach school, teach, the usual. But gima miwa stress nikech ing'en gino ok giwinj language no, ka jogo wacho ok giwinj kaka jogi luongowa. Nikech sheng no gikia. But koro wan idiere, wawinje kabisa. Kendo waneno kaka jogo bedo organize, alafu realize ichako neno kaka gik moko form, politician cha obiro kanyo to organ, yani no, interesting and very interesting. And very interesting. So kanye mwachako search to amomiyo gini and so and an issue. Amomiyo this law and such an issue. Ay. So wachako discuss tiepna moro. Chieng' moro tiepna moro o mention gimoro ka tugo. Owacho ni yani mano ne pod time manjaga cha. So sama en haire roire to no discuss gigi sana. Orango gik theory no, owuoki Bible. But nawacho gimoro modong' kod, owacho ni it is the O series. The O series, the series of O. Onyango, Otieno, Omolo. But I know wacha juju. Interestingly enough, Osiris and one of these principles, mantie, scientific principles, mantie Gono, Egypt. Kitchen and wood, any one Milongon Horus. Mingisini Osiris and Isis, obiro karachiel, to ginyolo Horus. But magi English words. Nkeji idok ne Osir. Kaka wanyalo wacho no Osir. Pole mar sani luonge no Siri, but this pole ma dirot Osir. Or the topmost part ma ot Osir. Ama Osuri. So ibiro what is happening? Kanyama kuro wachako neno no, okay, ang'momiyo story di wuok koni to kidogo wawinjo karajo luon tie kuro be. Pariyawan parents wuok nyiso gigo gin gigiso wach di school, good job, ang'o, this type of things. So one stress wuok from this school, good job, and from this being joge. Gimangani ne luongo ni bedo of the O series. But I know wacha kijaga. So no,
breeze meat. So then a very interesting and an interesting thing. Kwa manema no focus wa Guinea. Okunwa yudo this focus as it is fun, Nena concern for our culture. Literally, then about identity. My man no konyo wa. One got very passionate about it. Okwakawe as a nice thing to know. Onge got patience for it. Kendo now you don't jomoko grew up with some portion of it. You know say loke. But no give value it at all. Nkendo negine non modernity. Ama development. Ama bedo. However, Gibo Luonge was to throw Guinea to the side. Kimoko nyo the only thing Manua survive go get to Kanyo. This Luoness, this Luo worldview. To Omanye, kidero no bit ka wacho gigi wasach. Time moko no dhiga kech nikech wasache. At you don't kaja ngwono ni nyathi ruoth otho to en is okay, eno pando thuol. The thing more destroy the future ema koro bedo pride. Gimo destroy is this source of a mommy to an extent. I don't get patience kod. Gik moko. That literally okonyo watu waneno okay maybe anto to me okay maybe okay so much gik maneno through it wanachoni gini nitie seeds makonyo this continent. Maybe emomiyo nimi wa stress. Nikech kadhi in the course of searching chemoro the library kamato I search story ni so many times but chal nok donj. Na yudo ka jogi discuss in a discussion ma wazunge to giwuoyo about na Nyabingi. Okay, Nyabingi. To wacho this was not a person, it was an economic system. But kiwinjo ka jo Uganda wache to kiwacho ni it was a queen. But nikech jogi emonyiso it was a queen. Yeah. But getting into detail how it was organized in an economic system that was all over the east, emomiyo Joluo are spread over that area. Oken nikech ringo and migration for migration's sake. I don't really. Where is the issue? Okay, get at the boundaries. In East Africa. Joluo magi separate. Majority. Yabo wacho nade. Jomako komakre economically. To lose a totally new economic system. Token new nikech it is old.
ane kan kode. Okay, nitie nonego warang gine mar Hobli. Ka Hobli wuoyo about nikech ne en a chief for ne en a colonial leader oluonge ni Kavirondo i area ma Nyanza ni a lot. To nitie some very interesting observations mowacho kanyo. To bugno iluonge ni Kenya from a company to a colonial protectorate gimoro kaka mano. To kondiko bugni wacho ondiko bugni not for the normal reader, African reader, ondiko for the colonial administrators. Ma en book mantie ne circulate amongst a very small number of people. Noko use for book sales and gigo. Noko use for book sales. Very, very interesting book. Not awache kama. Very interesting information. Very, very interesting information. So okawachi ni kenda bo nikech jowa nyaka imige ga disclaimer. Okawachi ni the Luo lo jomoko, the special molo jomoko, or they are chosen by God molo jomoko. Acho mana the history ma jogi ose experience and the things they have done. Don't be one great ma winjo these things. Ma is part of our history. Okay, history ma jomoko en marwa. To daktari ok nyal tiyo gi diagnosis ma ng'at moro kata wadwa mondo diagnose kata ka wan twins. Ok onyal wacho ni koro ka an wiya bar to omi my twin Panadol ama headache sama whatever, alafu headache na bodok piny. Watu wadoga pretend ne en kamano. Ni kwa bet kaka jang'uono. Kawa avoid our own responsibility, our own portion, our own history. So then there will be ng'uono, there will be peace. Emomiyo apenjo, the story magolono, ka this is true. Emomiyo no wan mana peacefully geto to jogi ochako gi decide ni gichako lweny kodwa. To the object of their hate en jaluo ni. Pok wadhi Central bok walo gimoro. Pok wanego any leaders of theirs. Pok watimo any of these things mwaneno kotimnwagi. None. Okay, kama wase yako a company from their area bolwaro piny. But pod ng'ama nitie with this quote unquote benefits. Pod decide to no any problem. So negi konyowa look back on this. And then we realize no. Karagini me. Tamamiyo parents walk doing this other stuff. Getting a job is important. Getting an education is very good. But to winj gima wacho. I had to get this, so realize no kata Luo, there was an education system about this form majogi omiwa. Give me a very strange form.
mami ok wan effective, ok wanyal solve problems, wan mana operational. Man. Ing'eyo? Ok ning'eyo, but experience moro. Aromo kod nitie time moro ma Europe ne nitie kod wach austerity. Ma banks moko no collapse, alafu countries kaka Greece nodhi under, Italy nodhi under, Portugal then at very high risk, and Spain then at very, very high risk. So in that point now you the chance ma meet got just Spain tomorrow to obet anyalo wacho nosiepe to that extent. So Gisa no study engineering. So ajin kataka majority ne kidwa ger ot to en monyalo calculate the inner structure, but structural engineering nyalo missing this load ni and this and that. But then with this complaint, but Spain, then with this complaint, as much as ongi gigo, but owinjo ne knowledge no enena any system gino enena system ma osomo is not ni or understand or pass nyalo kete together, but okonyal ngisi really why this is this. Ting'en koro an just at a difokora bit kanyarange. To Guinea striker as very interesting. I don't know strikers very interesting. I know Gigi Manyalugis. Just before Abu know about this. About ma enja Spain. You can kataja Kenya, you can kataja Africa. But to complain about this. Then very, very highly educated. Kabisa to Carlo thoroughly. Kanya manaja could realize Guinea an operational. Ok from Africans and get this school. So se chimoko ko acho kama from this Guinea na realize from Gani. Alafu bange tungisa no biro the only country in Europe and take a bit of stability. And then England, Martin, and Germany. So majority of gains to Portugal to Spain, negibiro to Germany, a large percentage of the youths, very, very large percentage. So then very interesting then again get gibiro. So Ken Kodgi, the opportunity my bet Kodgi to corawinjo these discussions, could realize then gima an issue magin go. So Penjran okay. Kajo Gemo design this thing to again get this issue. Gini nyalo bet na affect or how? Yeah, more research, blah blah blah, but Tochibuka. Okay. Jawa, the break Martin, and then on yellow do go and be warang this story Martin, and then walo at the time mobolo medie kahawa kidogo. Are jina nyarwachaga emiya tich matek ahinya mar penjo Ruoth Nyasaye
koro takia ng'ab duko penji kindwa gi Nyasaye gi Yesu kod malaika. Anditi amako gita kwa para landa nyathi maero, magunga mako gita kwa para landa nyathi karume, ubera nyawa chaga nagonya gita nyathi karume na podone. Ero kuwaro nyawa chaga nagonya gita nyathi karume na podone. Koko nyol mozungu nyathi gipendore tino wada kalanda. Konyan muzungu nyathi gipendore jino wada kalanda. Chiemo mori lunga dite mua tingo gita kalarusha. Kinde mani yomo bangera tingo gita kalarusha. Waki yanda yudo kadonje moshinya gikarume jatomo de oworo. Ato waki yanda yudo kadonje moshinya gikarume jatomo de oworo. Osandete. Nyasaye wura ngoma keto muna nino, Nyasaye wura ngoma keto muna nino, Bibiyo nino, ngoma keto, Uganda wingi nino, Yero pija bende nino, Oyudi nino, Uchongorio nino, Imire bende nino, Ochole nino, Aninya di goro nino. Yero mbia bende neno, ubura neno, mbia do benda wingo neno. Yero winja rege neno, nyanyo de neno, topi widonge neno. Yero ngili bende neno, osoke neno, aniko parambe neno. Uchuba bende neno, magungu neno, nyaku donge neno. Kirindi bende neno, kilite neno, taria wingo neno. Ono nyatao neno, nyakuwado neno, ochimba wingo neno. Akutu dula neno, ninga neno, osengu benda wingo neno. Tel bende neno, ningue neno, okoka wingo neno. Bende neno, oluru neno, otiengu bende neno. Era luru bende neno, obonde neno, nilangu popo neno. Kalamindi bende neno, buer neno, obala duaze neno. Era lutu ndi neno, ochiga neno, osoerere neno. Yero gwen mupido neno, atudo neno, maso udonge neno. Ina wendo bende neno, abondo neno. Ina wendo bende neno, abodo neno, oteko bena wingo neno. Yero winga tula neno, wingo neno, langu tenga neno. Bongo edonge neno. Atinga neno, olito benda wingo neno. Ato winga dak neno, nanga neno, ormangeza wingo neno. Ulungum bende neno, ware neno, aurugu neno. Udrangumbe bende neno, sudu wili neno, to winga dile neno. Udera wingo neno, ajuda neno, ye wingo neno, nyaka juda neno, ato winga tutu neno. Onuango kora bende neno, nyaka tula neno, ato winga rumu neno. Ongo wanu bende neno, uindi neno, nyaluwa neno. Kare winga riri neno, odiro neno, utingo winga dugo neno.
bende neno, lelongeto neno, tochibi bende neno, tutoro gam neno, kalanini neno, abange tiete neno. Nuango winji kuogo neno, tukingo winji kuogo neno, oinjo ditu bende neno, odidi neno, ato winji kuogo neno, daru pinyu bende neno, okiyobi neno, aromba bende neno, okuno kuna neno, ulukute neno, aninyadi buoro neno. Yero chal madongo neno, ukuzi neno, oyo bende neno, nyaka kuti zungu neno, ni bata vinyo neno, obando benda vinyo neno, ono wango wingi kweze neno, ndire neno, odaru macha vinyo neno, toko da kirongo donge neno, tabu ogurombe neno, okudo macha vinyo neno, keke neno, ni mbuga mbuga neno, uti udonge neno, ero winyo ngoma neno, orwede neno, to winyo ngoma neno, ero rwede neno, onuango dando piri neno te. Ane mona nera juno nyotigi fendo nyagi karume la puro nyarmaro. Mona nera juno nyotigi fendo nyagi karume la puro nyarmaro. Ero pero nyawa chaga ira gone gitare gino hana kala nyarbuana. Mona nera juno nyotigi fendo nyagi karume la puro nyarbuana. Aduel nyayo bomo. Lantanya jokawa, agwenya karabono, uyido wingo ero. Dina bedi kodi wanga, obera na manya kodi dante nurudina, yeri dora bono. Rumba ridore wawajo ene wajo mane kindi ajo kwa magi kuparo wajo luwa yeuma kwa kuma wangilwe koko tiempo yako yeo ringa ringa ling ling waji japondo dipo konego wuodu mayoro majodhuro kome dipo ko wango turaka en gijung Chako John be ye ulura lura konindo Somo kwate giana somo waino ling ling Yadra gwanda tuli lura boya kiwoto Kwacho ide asdiek bira bira tongio Kuol makote gimatindo paro buneno Kwaji awang, kwaji luro ling ling kinindo Kata mana sigu kiki nyori inya tineno Chako John be yeru winje magwagi kwa wacho Beni jaka bwana wino mako witi kiseka
Dio jayo pile magada gi maneno to pingo. Wacho se donjo ye uchoya choya gi kanyo. Dieli opong kikone gi nyimuka tuneno. Wana wuoyi dieki wagitimo ng'uono kamano. Kodhi notora jeni ng'amo igie mwapoyo. Nego ng'ato bende kwaje nege nega tineno. Dang John ber yegi ng'ama koro katote. Aworo bawangi to tino pogo tienge gi tienge. Oula mang'ongo eni kamudino na emomomo. Joka oragi kiko wene tuolo kwajrat. Kwajrat kido kendo gima pondo wang'erie. Mtu kama mtu anayekula kwenye hoteli, lakini si hoteli reja reja, iwe Hilton. Otimbo wuri yar karem to turgi min chiegni ngia hiya not bali karibu sibjaji budolom nenda danju kego gigo jawaya abijo kego luka wuri yar kabwana seri moja. Jaji budo lom lenda danjo kyo goge go jawaya. Ombwato. Amido thoroughly. Erokamano kendo. Kwaduogo part two. Wadhi ka watieko mbakani. So chutho ni onego ne ruoth dwa nonege to wacho nobokonye to thuolo wacho ni koro ka iseketa e chuny mo ka ok awuogi apa sibanduke to wacho ni toke kanyo thuol nokwer ni pok ne awinjo kama dhano gi thuol joritore gi ng'uono. Omiyo jang'uono ok ne nyal dhi kamoro ka thuol ne iye. Olo nomake ma nindo notere e tiend yath kama ne entie no. Koro ne otuo molungre alung'a.
Kinde mane onindo, ma is interesting. Kinde mane onindo koro ochal kaka wan, koro donji ya slumber. Onge kuma onyalo dhiye. No movement, not forward, not backward. Collapse kanyo. Nyasaye nowacho ni malaika moro ni ne kaka ja ng'uono ool kendo thagore. Dhi ikonye mondo thuol owuog e iye. Malaika no nokawo okombe ma kabur maduong' mane olie yath mathoth. Yath mang'eny. Kano tundo kama jalni noriere. Nowacho ni jang'uono ni nikech ng'uono ni Nyasaye oro mondo abi akonyi. Madh yadhni. Nokawo okombe manomadho yadhno. Thuol nochako ywak matek. Jang'uono manie singruokwa kodi ihinya. Jang'uono ne ok odewo. Nodhi nyime gi madho yath nyaka notieko. Ae nochako ng'ok gi sano. Mane thuol owuok e iye ka otho. Miyo noboyudo kony kanye. Nikech yadhni to okech. Ma omiyo thuol mamiyo thuol tho. Lakini kamiwacho nikech ng'uono ni Nyasaye ora mondo abi akonyi. Aparo ni kwaketo kamano to wabo rito sana. Wabo rito ahinya. Gimomiyo kamano, aparo ni point moro ma jowa ok understand ga. Awacho kamano nikech wasebet gi this discussion a lot to kine. Gimomiyo nawacho ni mama cha en dangerous. Onyiso wan en about hate. They just hate anything to do with blacks. We hate anything that they do. We hate. Koroma no me this perception in so great. Emomiyo ng'ano koheri. Tibedo deceived kendo. Kineno kaka thuol timre kod jang'uono. Kineno kaka thuol timre kod jang'uono ma onale boyude. Bodonj nyaka dhoge. Already that scenario en nade. Anyhow. But wadwa muonyo nyaka jomonego wang'udh. Nikech future nyiso nitie danger as a consequences of position ma gi choose. So onego wane gi ng'uono wamuonygi instead of ng'udho gi mondo giyud what is coming. To mano boketowa in a space ma warito divine intervention. Obobet matek, especially no nag. Obobet matek saidi.
Yadhni okech. Onge kaka inyalo med skari mondo obed mayot ama mondo oomboleza ng'ato mondo madhi. Omeno ga wanwacho ga kotek. Nikech wabe nwamadhe to nokoyot. Nokoyot kata matin. Nitie so many things mane wadwa timo but nochuno nwa sacrifice nikech nwaketo mind kuom gini. Focus te ne en kuom gini. So samo bear fruit momiwa sweetness marom kama. Oparona otera mabor. Time manwaromo kod ng'ani giri. One day. Time moro nwan kamoro. To nwadwa ng'eyo ka ji nitie kod gini. Giboluor kose gibene gisetho chon. Ondi culture modong kanyo kantie i body no. Gin ga ancestors chon. To penjo ni any situation ma nitie gimidhi timo. Nitie gimidhi timo. To gini kitime 1,000%, or kata 100, or kata 200, or kata 400, or kata 500, 1,000%. Idhi tho ama idhi jela. But gini dhi konyo kata 10 generations of Luo youth. Gini dhi konyo 10 generations of Luo youth. Joma ne wantiego kanyo kila ng'ato wacho nokanyal timo. I cannot. Okanyal betray my morals. How do I know ni gini bo konyo the youth? Nitie lines mokanyal cross. So nawang'isogi. That is why Luo is not progressing. Onge gi joma nyalo sacrifice unto death. Onge go. This thing oken so precious to them. Ne wan ji mang'eny to everybody, ne onge exception. Kila ng'ato no choose himself. No exception. So no chuno accept ni kata en ng'at achiel, kata wan ji ariyo, kata wan ji adek. Obo chung in that gap for that generation, kata ken tho, kata ken jela, kata ken ang'o, but Luo nyaka bed gi joma ochung' ne. So koro the question wuok ka. Especially to chuo. Un gu chuo mok nyal sacrifice.
gionge kata purpose ma en bigger than them. Purpose ma okadho even their death. Gin cautious, gin gi principles. So ang momiyo gi demand for respect. Ang momiyo gi demand ni gibed respected, the opinion obed respected, ka gidonjo to ji bedo moved. Mane my question. Ka ji approve ni gin gi gik moko maber zaidi moloyo girwani. Kaka omit. Kaka en gi solutions make future. Emomiyo jang'uono nigi principles. Oluongre ni ja principles. Karo sacrifice thuolni mondo the kingdom obed stable. Omuonyo this nonsense. Omit. Omit. Aparo ni ji ok understand kaka culture tiyo. So asewacho gini tabo explain today and maybe ok abi explain it ever again. Ji ok understand kiwacho ni a few people ma move things. Elon Musk, Jeff Bezos, maracha iluongo nade, manonyiewo TikTok cha, Bill Gates, Zuckerberg, Sergey Brin kod partner. Six men. 6 men ma move the whole world. Kati neno kumwaro meni no wuoye ni iluongo ni X. And controlled by one of these men. Kama wuoye ni omiyo it is possible mondo wawuo wach girwani. We don't get it. We really don't get it. So pare. Nyalo bet ni in gi just a few people kamano magin en dhano but en a system. That I point out this thing in blue. This. Where did they learn this from? Iparon negilan kuri. Jokit agolo some books katawachni for example mantie kani. Bugni logo ne. Me example. And the nekama wigin tiega.
where our mind was, but never regress. The thing is, in history, there progression and regression. Ma en the survey ne nintie chakre jogi obi nintie an annual report on the colony and protectorate of Kenya, from 1946 to 1948. So cover those years. I'll cover several topics. General Survey 19. So the first page 3 and 1939 to 1945. Part 1 was your account of important matters of general interest occurring during the year. Review and progress of the more important local projects for development and welfare in 1946. So this development, welfare, language, Okochako after independence, Okochako 90s. Gachon population, occupation, wages, labor and organization, public finance and taxation, currency and banking, commerce, production, agriculture number 1, animal husbandry number 2, forestry number 3, fisheries number 4, mining number 5. Industrial production, cooperative societies, social services, education, health, housing, social welfare. KDPN, justice, police, prisons, blah, blah, blah. 11 in communication, shipping, railways, roads, air, post, and broadcasting. So, this katakaka would understand ourselves, Sani. Negative 36, 32, 39, 20 something. Ndimo Roman very interesting kane kabonene. What's kakaka? Kataka with the paragraph 2 from top. Communications were maintained except in the air. What's on Kitch War or work? World War I or work. All locally registered aircraft being taken over for military use. The port of Mombasa was developed as a naval base with naval workshops. A serious strike took place at the port of Mombasa, and a commissioner was appointed to investigate and report. The commissioner submitted his report in December. A committee was set up under the chairmanship of the Director of Education for the purpose of providing information services, and this later became the Kenya Information Office. A newspaper in Kiswahili later became called Baraza was published by the East African Standard with government support. Broadcasting was also used by government to spread information to Africans in the vernaculars. Ramogi. All these things. Okenyen. Tangisid, but they regressed. Pakorongat moro biro book oya go factory kurwa ma is a genius. Mariek.
How could you think of this idea? Oh, such a novel idea. Yeah. Okay. Wachaga kendo. Because you do not know history does not mean it does not exist. Social services were naturally handicapped. Nevertheless, kata the taifa leo giri no work as a result of a strike. Wameneni Kiswahili. Okay. Matibo kidi somo gigi saniti bomi another history. Okay, blah 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 blah. Kawaida. Nonetheless, despite increased demands on medical staff and supplies, an account of military requirements, it was not necessary to close any government medical institution. There was, however, some dislocation owing to the calling up of a number of European members of the staff and the requisitioning of a number of schools for military purposes. Mano kuro 39 podipokuwa donjo 40 41 so ineno kata the railway itself najugani no yawe but kirango ka ineno ni mekanyo. The government and the Settlement and Production Board gave attention to the question of what agricultural products were required and to the means of securing them. This necessitated the assuming of power under the defense regulation to protect and control agricultural production. Rawinjoga ka Gen Z do the street nkech ng'ani duoko gigi. What regress? What regress? Joko decide ni giduoko gini to default settings. So the bit interesting beleka. Martin. Okay. Which one? A very large percentage of available male European population was on active service. Of the total male European population over the age of 18, 39% were serving with the armed forces, and those who remained were performing excellent work in voluntary organizations as well as being engaged in the production of useful commodities, in the maintenance of essential services. Increasing demands were made by the military authorities on African manpower, but they were easily met on a voluntary basis without unduly dislocating the labor market. So, majority of these countries solved their unemployment problem with the war. One more believe those theories of economic development. Onge reality. So, in such a world, Joluo Majongwono, what do you do? Even the labor was easily met. Is on what? Ancestors were mangeng, the Kuro. Why? A savings campaign was inaugurated and a war loan issued with which was relent in full to His Majesty's government.
Iwinjo ga ni ka ng'ato wacho ni nitie odious debt. There's debt from the local market. Gigi ok ochako nyoro. Nikech jogi miyo the crown loan. Magi settlers. One inherit the system. Never inherit the system, literally. Don't get some genius, manua keto kanyo and legislate. One time I bought someone who kaka the legislative council bureau, me you don't call there 2 and 3 chairs. Get this only coca the report how they discuss this. Bagi watch okay, these Africans koronyalo donjoka because of this and this. Yeah. But also made available. Okay. The railway not only performed valuable work in transporting large numbers of troops and quantities of equipment, but also made available to the army its workshop and engineering resources. Weapons of war, including landmines and even armored cars, were produced in its workshops. Don't give me John Katagari ni losoga Kenya ka make veta. History ongega only progress. And kata railways giving John Koro gibedo revive negito. History nga progress and regress. One kende more believe in continuous progress. Kaka wachuga. Land always, the value always goes up. An extension of this thinking. Key invest. The investment will definitely work out, and in 10 years you'll be rich, or 20 or 30. This parrot like Kakatsuga, really like children, which bedo encapsulated in the name Mwana Inchi, sio mwenye inchi, nyathi, inchi. Tokwacho kama angis. Kiacho gigi people paroni wuoyo. Germany. Nigga get this attitude towards business. Tokitimo kata training moroti bongisi. The government ne niggas the wolf. Togine no get the Mwana Inchi as Red Riding Hood. Meaning, literally, you believe in the normal citizen of Wokarombo. Like literally, kamane kaka gibonisi. So if I don't okay, the name Mwana Inchi meaning Mwana Inchi, people power. To kata malo kuro, kata piny kuro. It's the same concept. No inherit just the system. Karamogi wacho noti to huru ni parana nen managi gine. Managi angriness nkech kom. Let me see something. Social services were maintained on as economical a basis as was capable, compatible with reasonable degree of efficiency. In this year was enacted the Land Water Preservation Ordinance, which gave powers to combat the menace of soil erosion, which had become increasingly serious. To dhiang' ma Europe giwacho kamano to gin magi cause this soil erosion. But this monocropping magi kelo coffee and tea and gik moko ma are not really the main crop. But obogolo policy. And the way gik moko bedo ga solved Africa, the next policy and another policy.
to everything but bit sour. So manenena an example manisoni. There's so much interesting. And very interesting. Some of the things might not happen in this land, Malunko Kenya. So many interesting things. Kata majority of the stories more winch about Mau Mau, Ango. Kiwinjo the reports. Magendeko. And the story mini so very different things. Winjieka also mieka with the wind. Winjika. And this is interesting. Actually, Okoro giwach about was a room gido dogo to production. Kichijioto mangen. And Europe needs a lot of production to give need this. Kichinyaka gichul back there. The Guinea. Okay. Winjeka, Mokongo, the first part. In Nairobi, the numbers of African consumers were reduced by restricting the number of domestic servants, by redirecting to other employment and conscripting or repatriating urban unemployed, and by limiting the employment of juveniles under 16 years of age. The position of labor was safeguarded by the introduction of a minimum wage. Regress. Okay, minimum wage is the way to go, but Sani, something like that, Chalmith. Majority of the African consumers negitio as made, whether male or female. Okay, again, I'm convincing everybody, not schooling on this. Favorable rainy seasons brought some further alleviation of food shortage. Okay, majority of the food they feed the soldiers. So production and more to feed the force. The increased production of crops, ordinance, another policy, continued to stimulate European production, whilst the population of the fertile native lands of Nyanza province, encouraged by propaganda and high prices, produced greater crops of maize and other cereals than ever before, despite the serious reduction in their available manpower. Mokongo manpower dikuri. Madario, how comes one man wanyalo produce all this naka cereals to sani regress? Nyanza was producing was a food basket of Kenya with a little manpower. Coming jogging and take out some skills. Jogging and take out some productive skills. Mawa lose by losing history. Katine no modern. Nyanza is one of the most undeveloped places. Kama ne feed the nation to ne feed catalog. Okay, that same year, Georgian coffee, no tea. How did it? In all, omit. But Nyikua Ramogi. Ero Kamano for taking this time with me.
opening Oda Bobedo in the scene very soon. Okay, very soon, I know. And then I'm 1-2 things on market. Technical difficulties like this. But in a very soon, Bobet here with us to Robert will go back into Timo Guinea Kakonego team. But Podago Erokamano. I really appreciate Nunka. Appreciate the time we spent Kodwa. Appreciate me. There is this love for Girwani. There is this passion for Girwani. And wa hero kama Guinea did debate. It is a very, 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 very interesting future man tie kanyon because there's so much money gather more you go also in the future. So in the future in Luo, I mean it can't get just our mind right. Can't get our mind right. And here so much. Putting a lot in. So much. And one more hold the potential in us to come in it in a positivity way. Evidence in here. Methods manuati you go to do this in here. And one of the things like studies methodology. Manyalong is on how to step, how to go. Allow me with some strategies and get you. One other Luo universe. Adora Luo universe. Maybe Mano Pokobedo so clear, but target in a Luo universe, not just countries, a universe. A universe. So go to the stars and go. I don't intend to chop that level. Maginya Lodi and see the stars and Gichop Gini Kuron Keche. We have an interesting concept of consciousness and feed on even more experiences and more. So I'm very curious. Luo consciousness commit the the Milky Way and the stars. Obo transform na it obo explode na it obo cow with shape and very for me and very interesting. So man know is where focusing here and Kakawanyalo Chopokuro is really giving me stress. Not politics and upgrading our systems, or better education system, better thinking systems, especially thinking systems. And I chop to that our production systems. Like no new law man to compete with Jodiere and Jo Lango is maybe Jo Pokemon go away to padre around so or aim for the stars maybe. But it would be interesting to see Kawanyalo Chop. What that would do to the minds of our children. Because they are not just educated for jobs, but educated to explore the universe. Okay? It is part of them. Giborangona the knowledge. Giborangona the think.
Giborango na di definition. Giborango na di production. Giborango na di manufacturing. Giborango na di history. Giborango na di language. Giborango na di culture. Giborango na di traditions. Giborango na di mores, heritage. It's jomoko already. Japan, America, Russia, China. Already gisechopo kuma giti to those perspectives. Then tokane kumondik ni Nkechuanjolu, that is not something we can aspire to. Tokane kumondik ni we should just aspire to. What is the future of a political party? Kuchopo Jama are in charge of galaxies. What is a party? Giborango na di leadership. Giborango na di innovation. Giborango na di identity. Giborango na di Bedo Jaluo. At that level, Bedo Luo means what? And apparently it would be catastrophic. Kawato. So the only thing more when Nintendo is stories about ourselves. Just stories about ourselves. I went here, I studied here, and I came here, and I married so and so on. Not, okay, this is where we have been going. This is where you are going. This is where the future. We were aiming for this, knowing that even if we don't hit it, you are our insurance. And you will enjoy it, and we will enjoy it through your eyes. We'll touch it through your hands. We'll smell it through your nose, and we'll taste it through your mouth. So we are not afraid. Because if you get there, we will be there with you. So again, erokamano sana. Erokamano sana. As usual, I am here to wango as part of the purpose. It is my purpose in life to give you stress. So, I've done my job. But on a serious note, erokamano. Erokamano so much for this opportunity to meet. Erokamano for Kataken. One, Maboneno the thing, what has to be done to get themselves together. Elon 10 times. Zuckerberg 10 times. 5 times. Ellis 4 times. Peter Thiel 6 times. Obotoka was very happy. Erokamano, enjoy your week as it winds down. May it be a week with manageable challenges for growth. Kataken stress, but in the backing of the history of the ancestors and the solutions, you can untangle it. Maybe Malaika Bobiro to me chance, but you can untangle it before that happens. You can beat the snake before Okelni ideas make moanya. So with that, I bid you good night, good morning, good evening, good day, depending on Kuma India. And Luo,
is the future. And the future is universal. Nyasacho kando bongo ruth. Oja kegu. Sip jaji budo lom nenda tanju kyo go gigo jaya. Abijo kegu luka wurnyar kabwana seri moja. Songa. Jaji budo lom nenda tanju kyo go gigo jaya. Ombwato. Nyasacho kando bongo ruth wun polo gi piny. Agocho ngaka lemo kawacho niya, winje kwayo nane. Nekech ine miloro kendo ine miyawo. Nekech niwacho ni ng'ama noduong' ema eno yawne. Ine miloso to kendo ine miketho. Nyasachwa, ine michweyo gimoro amora me pinyni. Kendo ine ming'eyo kaka gidak. To koli, to inegogi. Baba, lot nie pinyni mawang'owa. Mach nie pinyni mabiro tiekowa. To nekech niwacho niya, ndalo mag giko piny nobed machiegni, pinje ruodhi noked kendgi, ywagruok nobedie gi muodo lal, masirni nomedre, tungni nobedie e tunge piny ang'wen, ruodh osechopo wanene, aywak e nyimi kaka ng'ama onge nyalo, kakwayo ni konyo wan e richo higni gi higni. Konyo kaka ni konyo Daniel e bur sibuoche, parwa kaka ni paro jokuoge ariyo mane ogur kod wuod dhano, ka nokwayo ni ruoth kichieni dhi to ipara, konyo kaka ni konyo nyithi Israel magia e piny jo-Misri. Nekech wuod dhano bende kane thagruok ohewo kochur kod msalaba kod boka kano gik ni koro otho, noywak kowacho niya, Eloi, Eloi, lama sabakthani, tiende niya, Nyasacha, Nyasacha, iweya nang'o? An bende aywak kawacho niya, Nyasachwa, Nyasachwa, iweyawa nang'o? Yie ikonywa ka dipo ni wan joketh e nyimi kendo waseketho mathoth machuno wabiro bedo e thagruok higni gi higni. To kara nego wa e pinyni, nekech osekwanwa kaka joma onge tich, nekech kaka naloso maber, to kara ketho mana ne ji. Akwayo ni ng'wona, nekech aonge go, to kik iyie imiya mang'eny manyalo miyo acha ogandana, to kendo kik ituona manyalo miyo alokra jakwecho e kind dhoudi mamoko. To nekech kaonge go biro chuna kwecho, nekech onge go mar chan ema nomiyo Judas Iskariota nondhogo ruodhwa nekech mwandu. To nekech nyaka achak tija mar thum en higni 15 mana kagoye, to pok aneno lokruok. To koro nyoro gik sama dane lokruok, to kitana achiel wang' to achiel tur. Ma jothumbe duto e tunge piny nogoyo mau ka giwacho niya, owinjore otho, nekech notimore owuon no jatend Shirati. Yawa, da upare ndalo mag Yesu kod gurne, Petro nokwedore nyadidi. Herode ne owacho ang'o e kindgi gi Yesu Kristo? Bang' kane Yesu oywak sama notho, piny notimore nade? Yawa, wan duto wabiro tho, mwandu duto biro dong' e piny ka, to onge ng'ama ong'eyo odiechienge. To bura ming'ado ema en ong'adni in bende. Jehova yie iked chuny jaduong' Paulo Mbuya kama ber, nekech oweyowa kod kuyo miwuoro. Hey!
Ora Mary na kawatagore, miaka no wili gi Mary ora. Mary nyono kudho dok chien, kama sema na mama nyar jomwalo.